யாருக்கெல்லாம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸ்கூலில் முடிஞ்சிருச்சு? ரைஸ் யூர் ஹேண்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, no one else. Here online, பிரதாப்புக்கு முடிஞ்சிருக்கு. கோபால் டி. கோபால், you're a new student, is it? ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு முடியலை, 90%க்கு மேலே கோஆர்டினேஷன் முடியலை, ஐ திங்க் ஸோ. ஃபைன். லிசன், this chapter coordination chemistry is a very very important and I should say it's a unique chapter. நீங்கள் இதுவரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்ட், இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ பார்த்துருக்க மாட்டேன். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு தெரியாது, ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதை பற்றி எந்த கிளாஸ்லேயுமே நம்ம பார்த்தது கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் நியூ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ? ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ், I want you to be regular for this chapter. Actually you have to be regular for all the classes, but still in the chapter la you must be regular because இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கிறனால நீ நடுவில் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டேன்னா உனக்கு கோரிலேஷன் இல்லாமல் போயிடும், சரியா? ஸோ see that you attend all the classes, all the lectures of coordination chemistry without fail. Even though you miss, please see the video at least. All right? So with this, you know, instruction, let us get into the chapter. இந்த coordination compound அப்படிங்கிறது என்ன? How is that coordination compound formed? First we will be learning that. Okay? And then we will see what is the difference between a double salt and a coordination compound. ஓகேவா? நார்மலாக நீ இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் எப்படி பார்த்துருப்ப? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaCl, இந்த மாதிரி காப்பர் சல்ஃபேட், கரெக்டாக? KCl, H2SO4, இந்த மாதிரி தான் நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம், உன்னோட இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ், இல்லையா? இப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் எப்படி இருக்கும்னா, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் you will have something in parenthesis. இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் bracket போட்டு இங்கே மெட்டலை போட்டு ஒரு bracketல ligands போட்டிருப்பாங்க. இப்படி ligandsன்னு ஒன்று இருக்குது. I'll tell you what it is. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு இன்ஆர்கானிக் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸை விட இது எப்படி இருக்குது? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கொயர் போட்டுலாம் நம்ம பார்த்ததில்லை, இல்லையா? ரைட். ஸோ எப்போவுமே we will have to represent a coordination compound in parenthesis. Okay, that's how we usually represent. ஒரு coordination compoundக்கு மெயினாக என்ன வேணும், எப்படி ஒரு coordination compound ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, you will need a metal cation. Okay, so that is your central metal ion னு சொல்லுவாங்க. coordination compoundல என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? metal cation வேணும். that is called the central metal ion or central metal atom னு கூட சொல்லுவாங்க, சரியா? அது கூட you need some molecules which comes and form a bond with this central metal atom or central metal ion, anything you can say, right? Close your books. When I say you can open. Yes, somebody has raised your hand. Okay, you understood? ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கணும், அது கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற சில மாலிக்யூல்ஸ், that is called ligands. I will tell you in detail, you know, what is a ligand, what are the types of ligands, அதெல்லாம் நம்ம போகலாம், சரியா? சரி. ஸோ இப்படி இருக்கணும். that is what is a coordination compound. Okay, now let us see the basic difference between a double salt and a coordination compound. ஏன்னா நம்ம டபுள் சால்ட்டையும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது, ஓகேவா? இப்போ டபுள் சால்ட்னா என்னென்னா, இஃப் யூ ஜஸ்ட் டேக் டூ சால்ட்ஸ், எனி டூ சால்ட்ஸ், ரைட், அண்ட் யூ மிக்ஸ் தெம் இன் அ பர்டிகுலர் ப்ரொபோர்ஷன், stoichiometric proportion, we just mix them together in water or any particular solvent. அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது
நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் என்னது டபுள் சால்ட். வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு அது அயான்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். எனி சால்ட் when you mix in when you dissolve in water என்ன ஆகும்? It will form ions, correct? அதே மாதிரி இந்த டபுள் சால்ட்டுமே when you take two salts in water it will form ions, right? Now when you evaporate the water, when you concentrate it, evaporate full water பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? crystals ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? So and the crystals which are formed is your double salt. I'll give you some examples are more salt, potash, alum and carnallite. I'll give you the molecular formula, please take down. Double salt example, first one is more salt, which is ammonium and ferrous sulfate. Ferrous sulfate dot ammonium sulfate dot 6H2. That is your more salt. Then one other example is potash alum, which is aluminum sulfate with potassium sulfate 24H2. Then comes carnallite, which is potassium chloride and magnesium chloride with 6H2. இதெல்லாம் தான் examples for double salt. Yes, Gopal is raising your hand. What do you want? Right, look here. So can you see the examples here? Ferrous sulfate is a salt, correct? Ammonium sulfate is a salt. அது ரெண்டையும் நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அதை நம்ம எவாப்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டு சால்ட்டும் இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ டபுள் சால்ட். தனித்தனியாக இருந்துச்சு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டும் அமோனியம் சல்ஃபேட்டும், அதை எடுத்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி எவாப்ரேட் பண்ணும்போது வாட்டரை we get that double salt. It has 6 water molecules associated with it. Water of crystallization சொல்லுவோம்ல, இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு எப்படி காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டாஹைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க. There will be 5 water molecules associated with it. அது மாதிரி இந்த double saltல 6 water molecules will be associated with it. Similarly with potash alum, which is aluminum sulfate and potassium sulfate. So two different salts, aluminum sulfate and potassium sulfate. அதை எடுத்து நம்ம வாட்டரில் dissolve பண்ணி வாட்டரை evaporate பண்ணா we get this double salt. Similarly carnallite, KCl and MgCl2. Same way you will form the double salt of it. Got it? Now if I take for example this carnallite, இந்த double salt form ஆயிடுச்சு இப்போ. ஓகே, திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த டபுள் சால்ட் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறேன். வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? சால்ட் என்ன ஆகும் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணால்? எஸ், இட் வில் ஸ்ப்ளிட் இன்டு அயான்ஸ். அப்போ என்னென்ன அயான்ஸ் கிடைக்கும் உனக்கு? K + Cl - Mg2+, again அந்த Cl- நம்ம போட்டோம். I am not writing how many number of Cl-, but we will just say Cl- Mg2+ and K+ ions form ஆகுது இல்லையா? எப்போ when a double salt is dissolved in water, you see that it is splitting into its constituent ions. இப்போ நீ salt analysis பண்ணியிருக்கியா ஸ்கூலில்? salt analysis, salt எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கியா? practicals இல்லை, பண்ணதில்லை. ஸோ அதில் பண்ணுவீங்க. they will give you a salt, for example you may get, say for example இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் 12th வந்து கலர்லெஸ் சால்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க சரியா? இப்போ அலுமினியம் சல்ஃபேட்னு வச்சுக்கோ, அது உன்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க, உனக்கு தெரியாது அது என்ன சால்ட்னு. they won't tell you, you will have to find out what is the cation and what is the anion. அதுக்கு நிறைய டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ப்ரொசீஜர் நீ ஞாபகம் வச்சுட்டு போயிட்டு you will have to find out. அலுமினியம் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி சல்ஃபேட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா you can say that the salt given to you was aluminum sulfate, right? எப்படி சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறியோ ஒரு ப்ரொசீஜர் இல்லையா? ஆக்ஷன் ஆஃப் H2SO4, ஆக்ஷன் ஆஃப் திஸ் NaOH, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி when you test for each ion here, you will see that it will answer. இப்போ பொட்டாசியம்க்கு
this potassium கூட test பண்ணும்போது it will say it is present. Inference வந்து present ன்னு வரும். Observation வந்து it will support for the presence of K+. Similarly Mg2+. Similarly Cl minus. Chlorideக்குலாம் AgNO3 test பண்ணுவீங்க. Silver nitrate add பண்ணா AgCl precipitate ஆகும். So that is the usual test for chloride. Okay. So when you do the individual tests for the respective ions, you will see that those ions will answer the test. Positively it will answer. அப்போ என்ன சொல்லலாம், இந்த ions present இருக்கு சொல்யூஷன்லன்னு சொல்லலாமா, கரெக்டா? So from this you have to take down the definition of double salt. You will understand. Please note down. Double salts are those compounds. Double salts are those compounds which exist only in crystal lattices. Only in crystal lattices, but break down into their constituent compounds when dissolved in water, or any other solvent. I'll repeat the definition. Double salts are those compounds which exist only in crystal lattices but break down into their constituent compounds when dissolved in water or any other solvent. Crystal lattice வந்துச்சுனாலே அப்படி இல்லை. No, that is different. It will only get dissolved into its constituent ions. அப்போ double salts ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், even though they are two stable salts, ferrous sulfate and ammonium sulfate எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they are two stable salts, but when it forms a double salt, அதை நம்ம solventல dissolve பண்ணும்போது it splits into its constituent ions. So we can say that it is retaining its own properties, physical and chemical properties. இப்போ வந்து நம்ம கார்னலைட்டை எடுத்தோம் இல்லையா, எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்னலைட்டில் பொட்டாசியம் அயான் இருக்குது, குளோரைட் அயான், மெக்னீஷியம் அயான் அதெல்லாம் இருக்காங்க. நீ டெஸ்ட் பண்ணும்போது பொட்டாசியமுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது, மெக்னீஷியமுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது, குளோரைடுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் இன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. உனக்கு டபுள் சால்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து வர கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் புரிஞ்சிடும். First known coordination compound was COCl3.6NH3. That was the first known coordination compound. Cobalt 3 chloride hexaamine. Hexaamine cobalt 3 chloride nu solvaanga actual name. Okay, what is the name of this? Hexaamine cobalt 3 chloride. This was the first known compound which was found by a scientist called NCERT in 1798 I believe, something like that. Still அதுக்கான ப்ராப்பர் டேட்டா வந்து இனிஷியலாக நம்மளுக்கு இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் படி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் known compound given by NCERT. ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனப்போ த சயின்டிஸ்ட் வேர் டோட்டலி கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னா, லுக் அட் த காம்பவுண்ட். தே வேர் இன்ட்ரிகியூட் பிகாஸ் ஹவு cobalt chloride, which is a stable compound, how this cobalt chloride and this ammonia is giving rise to another stable compound. ரெண்டுமே ஸ்டேபிள், அமோனியா மாலிக்யூலும் ஸ்டேபிள் தான், cobalt chlorideம் ஸ்டேபிள் தான். ரெண்டு ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது, பட் தோஸ் டூ ஆர் நவ் ரியாக்டிங் டு கிவ் சம் அதர் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் விச் இஸ் தட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். ஸோ தே வேர் ஆல் பர்ப்ளெக்ஸ்ட். இது என்னன்னே தெரியல அப்போ. ஓகே, திஸ் வாஸ் அ orange color compound actually. So they didn't know.
அப்போல்லாம் வேலன்சி கான்செப்ட்ஸ்லாம் வச்சு அதெல்லாம் தான் டிஸ்கவர் பண்ணி அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு. வாட் இஸ் வேலன்சி, ஹவு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங், அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. பட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகவும் எவ்ரி ஒன் வாஸ் இன் அ டவுட். அப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண வேலன்சி மற்ற ஒர்க் எல்லாம் வந்து அப்போது வாட் இஸ் இட், தே were not able to correlate. Okay, but then a scientist called Werner, he came into the picture. Werner அப்படினு ஒரு scientist, he came into the picture, and of course he is called the father of coordination chemistry, and he has even received the Nobel Prize for his discovery. He gave a very, very famous eye-opening theory in coordination chemistry. That is called Werner's theory. அவர் பேர்லேயே வச்சுட்டாங்க Werner's theory. அவர் ஒரு தியரி கொடுத்துருக்காரு. எதை பற்றி கொடுத்துருக்காரு? கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை பற்றி அவரோட பாஸ்டுலேட்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு, அவரோட ஐடியா சொல்லியிருக்காரு. கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸோட நேச்சர் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கும் அந்த டபுள் சால்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தலாம். யூ நோ வாட் இஸ் அ டபுள் சால்ட்? It is just two salts when they are dissolved in water and they form a crystal, it is a double salt. And you see that அந்த double salt form ஆயிருக்கு பார்த்தியா, அதில் இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸ் வந்து அதோட ஓன் நேச்சரை ரீடைன் பண்ணும். இப்போ பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் குளோரின் இருக்குது அந்த டபுள் சால்ட்லனா, நீ பொட்டாசியமுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாலும் ஆன்சர் பண்ணும், குளோரினுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாலும் ஆன்சர் பண்ணும், என்னது அது மெக்னீஷியமுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாலும் you will get the answer, positively you will get. It's a positive test for it. Now that coordination compound, suppose you take cobalt chloride, salt, aqueous solution of cobalt chloride எடுத்துட்டு, if you add aqueous ammonia, aqueous ammonia na என்ன? What is the other name for it? Aqueous ammonia ஓட இன்னொரு நேம் ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, that is your aqueous ammonia. So when you add aqueous ammonia to this, you get this coordination compound. இப்போ once இந்த coordination compound form ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? கோபால்ட் இருக்குது, குளோரைட் இருக்குது, அமோனியா இருக்குது இல்லையா? அதே மாதிரி நான் இன்னொரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வேணால் உன்னோட ரெஃபரன்ஸுக்காக தரேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ NiNH3,6Cl2. This is a coordination compound. Okay, இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட், இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். நம்ம இதை வந்து இப்படி கூட எழுதலாம், CONH36 and Cl3. You know how to write it. See, CONH3 6 Cl3. இது coordination compounds, example for coordination compound. Now நம்ம double salt பண்ண மாதிரியே இந்த coordination compound எடுத்து நான் வாட்டர்ல dissolve பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படினு பார்த்தா, I'll tell you. What was the complex that we took? NiNH3 6Cl2, right? This was the compound we took. Now when I dissolve in water, you know what happens? You get NiNH3 6 2 plus 2Cl minus. So இந்த coordination compound எப்படி cleave ஆகுது? அயானா இப்படி ஒரு இதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்னு சொல்லுவாங்க. This is a complex ion and this is the counter ion னு சொல்லுவாங்க. I'll give you the definition of all this later. I'll tell you what it is. இப்போ நீ புரிஞ்சுக்கோ, எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன்லாம் நான் உனக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது NiNH36Cl2 is cleaving into this NiNH3 6 2 plus and 2Cl minus. Now நம்ம டபுள் சால்ட்டில் பண்ண மாதிரியே when I test for the presence of nickel, ammonia and chlorine, என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இருக்காங்க? நிக்கல் இருக்கு, அமோனியா, குளோரின். ஸோ இந்த மூணுக்கும் நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். நம்ம அங்கே டபுள் சால்ட்டில் பண்ண மாதிரியே நிக்கலோட டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், அமோனியாவோட டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்,
அப்புறம் குளோரினோட டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது எது எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த குளோரைடோட டெஸ்ட் மட்டும் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுக்குது. பட் நிக்கலோட டெஸ்ட் வந்து ஆப்சன்ஸ்ன்னு காமிக்குது, அமோனியாவோட டெஸ்ட்டும் ஆப்சென்ட்னு காமிக்குது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் we understand that unlike your double salt, coordination compound will not retain its own property. அதோட இன்ஹெரிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியா, அக்வஸ் அமோனியா நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அப்போ ஐடியலி அமோனியாவோட டெஸ்ட்டை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும், பட் அது பண்ணலை. நிக்கல் எடுத்திருக்கோம், அப்போ நிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணால் நிக்கல் ஆன்சர் பண்ணணும், ஆனால் பண்ணலை. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நியூ செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துடும். அந்த மெட்டலுக்கும் இல்லை அந்த லிகாண்டுக்கும் நீ தனியாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாது. ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த லிகாண்ட்ஸ் இது கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா திஸ் இஸ் ஆல் டுகெதர் அ நியூ காம்பவுண்ட். அப்போ அதுக்குன்னு இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேணால் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். யூனோ தட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக். You cannot expect the central metal ions characteristic or the ligands characteristics separately, individually to be present in a coordination compound. புரிஞ்சுதா உனக்கு difference? All of you understood? Any doubts, children? And why many people videos are off? You want me to call your names out? Turn on your video. With whose permission you switched off your video? Yeah, so please take down the definition for coordination compound. Coordination compounds are those compounds which retain their identities even when dissolved in water or any other solvent. And their properties are completely different from those of the constituents. And their properties are completely different from those of their constituents. I hope all of you understood the definition. Yeah, coordination compounds are those compounds which retain their identities even when dissolved in water. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத. which retain their identities na, it is not like how your double salt retain. double saltல ஒவ்வொரு அயானோட ஐடென்டிட்டியை அது ரீட்டைன் பண்ணுச்சு. இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்னா இதுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபார்ம் ஆகும்னு நான் சொன்னேன். இதுவே ஒரு புது காம்பவுண்ட் இல்லையா, அதுக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இதை நீ வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணேன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் நாட் தட் இட் இஸ் ரீட்டைனிங் த properties of the central metal atom and ligand individually. So be clear in this point, children. Got it? Yes. So I'll continue that. Which retain their identities even when dissolved in water or any other solvent, and their properties are completely different from those of constituents. This is what we saw. Now I told you you need a metal central metal ion னு சொல்லலாம், இல்லை central metal atom னு சொல்லலாம். So இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா this is a coordination compound and this is a complex ion. What difference you see here? coordination compoundக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இங்கே வந்து அயானாக இருக்குது, சார்ஜ் இருக்குது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே இல்லையா, 2+ இருக்குது. So you will call this as a complex ion. But this is a coordination compound. ஓகேவா? ஸோ இங்கே இருக்கிற இதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்னு சொல்லலாம். பேசிக்லி அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் எது மெட்டலாக இருக்கோ அதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, இங்கே வந்து நம்ம கேஸில் நிக்கல். ஸோ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா
you know that metals have a tendency to lose electrons. அப்போ இந்த nickel will lose the valence electron in order to attain stability by giving adequate orbitals. Adequate orbitals na இந்த nickel வந்து electrons lose பண்ணி orbitals காலி பண்ணி வச்சுக்குமா. எதுக்கு அதோட orbitals காலி பண்ணி வைக்குது? இந்த ligand உள்ள வரும்போது அது கொண்டு வர எலக்ட்ரான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா இங்கே ஆர்பிட்டால் எம்டியாக இருக்கணும்ல, ரைட்? ஸோ தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் will empty its orbitals by losing its electron such that when the ligands bring the electron pair. Ligands na enna modala? Ligands are molecules that have a lone pair. Minimum அதுக்கு ஒரு lone pair ஆது இருக்கணும். இப்போ அமோனியா எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே வந்து ligand என்னது? அமோனியா. அமோனியாவில் நைட்ரஜனில் ஒரு லோன் பேர் இருக்கா? அப்போது இந்த லோன் பேர் இந்த நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணும்போது இந்த மெட்டல் அயானுக்கு there should be empty orbitals in order to accept this lone pair. Got it? அப்போ ligandsனா என்ன? Molecules which have a capacity to donate a electron pair. We can call them as Lewis. Acids or bases? Bases. Ligands வந்து bases தானே, ஏன்னா எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ணுதில்ல. லூவிஸ் ஆசிட்னா என்ன? எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணுறது. எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டர்ஸ் ஆர் லூவிஸ் ஆசிட்ஸ், எலக்ட்ரான் பேர் டோனர்ஸ் ஆர் லூவிஸ் பேஸ். Got it? Now you understood the meaning for what is central metal atom and what is a ligand. Any doubts in this? No. Okay. Now we will see that ligands are of different types like unidentate ligand, bidentate ligand, polydentate ligand இந்த மாதிரி. Unidentate ligand அப்படின்னா என்ன? Which has one donor atom. ஒரு ligandல if there is one donor atom then it is called a unidentate ligand. இங்க அமோனியால you have how many donor atoms? Only one. Nitrogen மட்டும் தான் donor. So it is a unidentate ligand. Right? If you take for example oxalate, COO minus COO minus, இங்கே வந்து இந்த oxygen ரெண்டுமே donor atom இருக்கு. So this is a bidentate. புரிஞ்சுதா? Even if you take an example of ethylene diamine, இங்கே எத்தனை donor atom இருக்கு? இங்கே ஒரு நைட்ரஜன், இங்கே ஒரு நைட்ரஜன். This is also an example for bidentate ligand. ஓகேவா? இதே மாதிரி polydentate. Polydentate-னா more than 2 donor atoms ஒரு ligand molecule இருந்துச்சுன்னா that is called polydentate. Example EDTA. EDTA-னா என்னன்னா ethylene diamine tetra acetic acid. That is EDTA. It's a hexadentate ligand. Hexadentate. அப்படின்னா என்ன? What is hexadentate? 6 donor atoms. There are 6 donor atoms. எப்படி? CH2, CH2, NH2 தானே ethylene diamine. இதுதானே ethylene diamine. இந்த ethylene diamine-ல these 2 hydrogens and these 2 hydrogens-க்கு பதிலா you have CH2 COOH. CH2 COOH. CH2 COOH and CH2 COOH. Okay. இப்போ இதுதான் ethylene diamine tetraacetic acid. இப்போ இங்கே எத்தனை டோனர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நைட்ரஜன், இங்கே ஒரு நைட்ரஜன், ரெண்டா? இப்போது இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் CH2COOH-ல இந்த H நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் ஆசிட், ரைட்? ஸோ you will see that this H will be lost. So you will have COO minus, COO minus, COO minus and the COO minus. அப்போ டோட்டலி ரெண்டு நைட்ரஜன் 1 2 இது தேர்ட் டோனர் ஆட்டம்,
இது 4th donor atom, 5th donor atom, 6th donor atom. Total எத்தனை donor atoms இருக்கு? 6 donor atoms. That is why it is called hexadentate. Clear all of you? Make a note of this. More than 2 இருந்தாலே tridentate, tetradentate, hexadentate, more than 2 இருந்துச்சுனாலே பாலின்னு சொல்லுவோம். நோட் பண்ணியாச்சா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next we will see, copy பண்ணிட்டீங்களாமா? Yes? Okay. Next we will see what is a chelating ligand. Chelating ligand, or we will call that as chelates. அது ஃபார்ம் பண்ணுறத நம்ம chelates சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னன்னா, when there is a metal cation, that is your central metal atom or central metal ion, right? இது வந்து ஒரு central metal ion. இந்த central metal ionல if I take a ligand like CH2, CH2 and NH2, இது என்னது? இதுக்கு பேர் என்ன? ethylene diamine இல்ல? It is a bidentate ligand. இங்க இருக்கிற நைட்ரஜனும் இங்க இருக்கிற நைட்ரஜனும் இந்த மெட்டல் அயான் கூட coordinate bond form பண்ணுமா? So when it forms a coordination bond between the central metal ion and these two donor atoms. First of all, coordinate bond na enna unakku I think you know already, nee chemical bonding la padichirukka 11th standard la. Coordinate bond na enna? Suppose if there is a coordinate bond existing between A and B, that means any one of the atom is going to be responsible for the formation of that bond. So covalent bond la A ஒரு எலக்ட்ரானும் B ஒரு எலக்ட்ரானும் ஷேர் பண்ணி covalent bond கொடுக்கும். But coordinate bond if it is formed between A and B na என்ன அர்த்தம்னா like this. அப்படின்னா என்னன்னா, A is giving that 2 electrons to form the bond. You need 2 electrons for forming a bond, right? And the 2 electrons is given by any one of the atom. எந்த atom கொடுக்குதோ அங்க இருந்து arrow mark இப்படி போடுவாங்க. எந்த atom receive பண்ணுதோ that will அதோட towards the head of the arrow இருக்கும். Whichever atom is donating the electron pair will have the tail over here, like how here you have nitrogen வந்து tail இருக்கு nitrogenல, whichever is receiving அந்த இடத்துல head of the arrow இருக்கு. So these are the coordinate bonds. So ஒரு bond form பண்ண நம்மளுக்கு தேவை 2 electrons. அந்த 2 எலக்ட்ரானையும் ஒரே ஆட்டம் தான் கொடுக்குது. there is no sharing nor transfer of one electron. அது கிடையாது. transfer of an electron அது ionic bond, sharing na அது covalent bond, but this is coordinate bond, or we call that as a dative bond. Okay, so now when a bidentate ligand or a polydentate ligand, but not unidentate, either bidentate or any other polydentate ligand, when it forms a ring like structure, this looks like a ring, right? Metal ion kuda and the bond form பண்ணும்போது it forms a ring like structure, and this is called a chelate. Chelate அப்படினா when the ligands which have 2 or more donor atoms
form a ring-like structure over the metal ion, central metal ion. That is called a chelate, and such ligands are called chelating ligands. அப்போ chelates-க்கும் மற்ற coordination compound-க்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா, they are more stable compared to the other coordination compounds. இப்போ முன்னாடி நம்ம ஒன்று பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம், hexamine cobalt 3 chloride பார்த்தோமா, அங்கே வந்து அது சிலேட்டாலாம் இல்லை, பட் இங்கே வந்து இது ஒரு சிலேட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, chelates are more stable compared to the normal coordination compounds. Are you all clear with this? Make a note of it. Shall I go to the next? So I spoke about Werner, right, who is the father of coordination chemistry. So let us see his postulates. Please open your textbook, all of you. Take the postulates, Werner's theory. So Werner என்ன சொல்றாருன்னா, his first postulate talks about the, look, listen here, நான் சொல்லும் போது புக்கை பார்த்தா போதும், புக்கை எடுன்னு தான் சொன்னேன், இப்போ பாரு படின்னு சொல்லலை, listen. Werner என்ன சொல்றாருன்னா, first postulateல he is talking about the valency of the metal ion. He says the central metal ion, right, the central metal ion which is there can have two types of valencies. Another can have two types of valencies. One is the primary valency, then other one is the secondary valency. So ஒரு metal ion-க்கு எப்படி இருக்கலாமா, ரெண்டு type of valency இருக்கலாமா, ஒன்று primary valency, இன்னொன்று secondary valency. Primary valency என்ன அப்படின்னா, it refers to the oxidation state of the metal. Primary valency is nothing but the oxidation state of the metal. Secondary valency is nothing but the coordination number of the metal. I'll tell you what it is. புரிஞ்சுதா? That is his first postulate. அப்போ let us see what is the oxidation state. இப்போ மெட்டலோட oxidation state நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஆல்ரெடி நீ redox chapter படிச்சிருக்கேல்ல, அதை கொஞ்சம் நம்ம இங்கே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானில் if I want to find the oxidation state of nickel, I will say it is +2. எப்போவுமே அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில் போட்டிருக்க சார்ஜ் என்னவோ, that charge indicates the oxidation state of the metal. This is called a coordination sphere. Coordination sphere na and the square brackets in which you have the central metal atom and the ligands. That is the coordination sphere. So upon the coordination sphere, if you have a charge, that is going to be the oxidation state of this metal. Now, how can we say it is +2 oxidation state abdina? See, I'll do it here. Nickel, let me take it as X. Nickel oxidation state எனக்கு தெரியலனா X ன்னு வெச்சுக்கலாம்ல, if I don't know. Amine oxidation state is 0. அது neutral molecule.
அமோனியான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அமீன்னு சொல்லுவாங்க. as far as coordination compounds are concerned, NH3ங்கிறது அமோனியா தான் நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக. ஆனால் இங்கே அதை நேம் பண்ணும்போது அமீன் அப்படின்னு நேம் பண்ணுவாங்க. நாமென்க்ளேச்சர் நம்ம தனியாக பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கான நேம்ஸ். இப்போது வாட்டருக்கு அக்வான்னு சொல்லுவாங்க. we will not call it water. வாட்டர் லிகாண்டாக இருந்துச்சுன்னா we will call it as aqua. அமோனியா லிகாண்டாக இருந்தால் அமீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூட்ரல் மாலிக்யூல். ஸோ அதுக்கு வந்து இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு 0. ஸோ வெளியில் இருக்கிற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். யூஸ்வலாக எப்படி நீ டி பிளாக்லலாம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிப்பேன், அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டமை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு coordination, suppose charge இருந்துச்சுன்னா you will equate it to the charge and find x similarly. Okay, right. Next, I'll tell you what is coordination number. I told you what is a oxidation state, that you know very well. Coordination number அப்படினா it is the number of ligands attached with the central metal atom. Central metal atom. இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் Ni, NH3, 6, Cl2 இப்படி தானே இருந்துச்சு. இந்த காம்பவுண்ட் தானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லு பார்க்கலாம். 6. எவ்வளோ லிகாண்ட்ஸ் இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு? 6 ligands தான் attach ஆயிருக்கு. Now you can ask, sir, what is this? This is the counter ion. This is not the ligand. Square bracketக்கு வெளியில இருந்தா it is a counter ion. Don't count it as a ligand. இந்த மாதிரி bracketsல நம்ம போட்டாதான் it is a parenthesisல it is a ligand. So இங்க என்ன எத்தனை number of ligands இருக்கு? 6. So coordination number of this is 6. Okay. You see that the primary valency is always satisfied by negative ions. ஏன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுக்கு மெட்டல் அயானே பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் கொடுக்கும். அப்போ பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எதை நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும்? நெகட்டிவ் அயான் தான் நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் ஆர் காம்பன்சேட் பண்ண முடியும். கரெக்டு தானே? ஆல்வேஸ் மெட்டல் அயான்ஸ் வில் ஹாவ் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஹேவ் யூ சீன் எனி மெட்டல் அயான் ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்? We have not seen so far, right? So it always have பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அப்போ பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு நெகட்டிவ் அயான் தான் வேணும். எதுக்கு? ப்ரைமரி வேலன்சியை காம்பன்சேட் பண்ண. அப்போ செகண்டரி வேலன்சியை காம்பன்சேட் பண்ண இட் கேன் எய்தர் பி நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் அயான்ஸ். இட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் primary valency talks about the oxidation state of the central metal atom and secondary valency talks about the coordination number. அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, பிரைமரி வேலன்சி உனக்கு தெரியும், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா உனக்கு அதை பற்றி நான் எலாபரேட் பண்ணுறக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இது வரைக்கும் நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நிறையா பார்த்துருக்கோம் என்ன அதுன்னு. அப்போ இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பரோட யூஸ் என்னென்னா ஃபர்தர் பாஸ்டுலேட்டில் பார்ப்போம். யூ வில் see that எவ்வளோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஒரு பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இருக்கோ that will be the geometry of that complex, that will give rise to the geometry of the complex. இப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இந்த சென்ட்ரல் இந்த காம்பவுண்டில் எவ்வளோ இருக்குது? 6 இருக்குது. அப்போது இந்த காம்பவுண்டோட ஜியாமெட்ரி வந்து ஆக்டாஹெட்ரலாக இருக்கும். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் பிளானார் ஆர் டெட்ராஹெட்ரலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ we will see that next postulateல பார்க்கலாம். You will understand. Go to the second postulate. Every metal atom has a fixed number of secondary valencies. That I told you. Every metal atom will have a fixed number of secondary valency. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்போது இங்கே நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. சார் எப்படி சார் நான் லிகாண்டுக்கு நான் 6ன்னு போடுறதா இங்கே 4ன்னு போடுறதா எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு மெட்டலுக்குமே there is a fixed number of coordination number. ஒரு நம்பர் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். அப்போ உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில்லை இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டர் I remember when I was in 12th, when I learnt this coordination number, this chapter, I had a confusion. இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இப்படி லிகாண்ட் எழுதுகிறோம், ஓகே, இங்கே 4 போடலாமா 6 போடலாமான்னு எதை வச்சு சொல்கிறது? இப்போ ஒரு நார்மலான காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோ, Na+, இது கூட நீ Cl- தான் போடுவேன். That is, you will have NaCl only. There is no other option. You cannot write it as NaCl2.
ஏன்னா இங்கே வந்து oxidation state of Na is +1. அப்போ there should be only one minus ion which can compensate. You cannot write it as NaCl2 or NaCl3. இதில் நம்ம கிளியராக இருக்கும் அப்படி தானே? We are clear in this concept. But இங்கே on what basis I can put a 6 or a 4 or 5, what என்ன நம்பர் நான் போடுறதுன்னு எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. Then later I understood that ஒரு மெட்டலுக்குமே கோஆர்டினேஷன் நம்பருங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ நிக்கல் எடுத்தால் 6 கோஆர்டினேஷன் நம்பர். அப்போ உனக்கு டவுட்டே வேற வேணாம், லிகாண்ட் என்னவா வேணால் இருக்கலாம், பட் உனக்கு தேர் ஷுட் பி 6 கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட், the metal atom tends to satisfy both its primary as well as secondary valency. ஒரு metal atom என்ன பண்ணுமா? primary valencyயும் satisfy பண்ணுமா, secondary valencyயும் satisfy பண்ணுமா? நான் ஆல்ரெடி உனக்கு சொன்னது தான், primary valencies are satisfied by negative ions, whereas secondary valencies are satisfied either by negative ion or by neutral molecules. ஓகேவா? Next, these secondary valencies are directed towards fixed position in space, which leads to the definite geometry. Maybe I am having a different book with me, so wordings vena maaralam, but the concept is same. They say that primary valency is, listen here carefully, primary valency is ionizable, secondary valency is non-ionizable. Primary valency is ionizable na enna artham? Oxidation state eppadi irukku? Plus la irukku. So adu it is ionizable nu artham. But secondary valency vandu it is always non-ionizable. It is only directional. Non-ionizable na anga charge illa, plus minus ngara charge ku anga edame illa enga coordination number பொறுத்த வரைக்கும். But oxidation state பொறுத்த வரைக்கும் definitely charge தான் எல்லாமே. அப்படிதானே? oxidation state find பண்ணும்போது plus charges ஆ minus charges ஆங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தானே find பண்ணுறோம். So always for primary valency you see that it is always ionizable, but secondary valencies la it is non-ionizable. And there is one other difference, I will tell you that. When you talk about the direction, you see that the secondary valencies are directed towards a particular, geometry. அப்படின்னா என்ன மீனிங் தெரியுமா? செகண்டரி வேலன்சியை வச்சு தான் ஒரு ஜியாமெட்ரி ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டே இருக்குது. நான் சொன்னேன்ல, இப்போ 6 இருந்துச்சுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அது ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். 4 இருந்தால் ஸ்கொயர் பிளானாரோ டெட்ராஹெட்ரலோ அப்படி இருக்கும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? இங்கே எதை வச்சு நம்ம ஜியாமெட்ரியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம்? கோஆர்டினேஷன் நம்பரை வச்சு தான் ஜியாமெட்ரியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறமே தவிர we are not taking in account of the oxidation state. Rather I can say primary valency. ரெண்டு ஒன்று தானே, oxidation state or primary valency. So primary valency is nowhere connected to the geometry. What is connected to the geometry? Coordination number. That's why they say primary valency is non-directional, but secondary valency is directional. ஏன்னா ஒரு ஸ்பேஸில் when it is directed towards a particular point or direction, that's how you get a geometry of a compound. Got it? Are you all clear with this postulate? So read the postulate once, all the postulates that I discussed. Read it once. If you have any doubts, please ask me. ஏன்னா இதுதான் base for coordination compounds. Werner's theory தெரியலனா coordination compounds ஒண்ணுமே தெரியாது. It's directed in space. It is directional. Please note down the postulates, and in the exam point of view you may get a theory question on this. Give the postulates, Werner's postulates in கேட்கலாம். There are chances. இப்போ இதுல வந்து எல்லா மெட்டல்ஸ்க்குமே வந்து ஃபிக்ஸடா ஒரு லிகண்ட் அந்த நம்பர் இருக்கும் சார். இப்போ வந்து இந்த கோபால்ட்ல வந்து Cl இருந்தது சார், Cl அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ Cl தவிர்த்து வேற ஏதாவது அட்டாச் ஆனாலும் அதே நம்பர் தான் வரும். அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன?
6 இருக்கா? நான் என்ன சொன்னேன், கோஆர்டினேஷன் நம்பர் தான் ஃபிக்ஸ்டே தவிர லிகாண்ட் என்னவா வேணா இருக்கலாம். இப்போ நீ காமிச்ச எக்ஸாம்பிளில் CONH3 6 இருக்குது, வெளியில் கவுண்டர் அயானா Cl எவ்வளோ இருக்குது? 3 இருக்குது. வெறும் CO அது மாறி வெறும் CO கொடுத்தாங்க. இல்லை இங்கே வந்து 3 ப்ளஸ் இருக்கா, அப்போ இங்கே Cl3 தான் கவுண்டர் அயானா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதில் ஐ டாக் அபவுட் திஸ். நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு அமோனியா வெளியில் போயிட்டு ஒரு Cl வந்து உள்ளே வந்திருக்கு. அப்போது கவுண்டர் அயான் வந்து இப்போ லிகாண்டாக ஆக்ட் ஆகும். ஒரே ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் chlorine is now acting as a ligand. Okay, we will go to all that, don't worry now. இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் புரிஞ்சுதா பார்த்துக்கோங்க, மற்றதெல்லாம் நான் உனக்கு ஸ்லோவாக சொல்லித்தரேன். Make a note of the postulate. When you're writing the postulate, please read it once and interpret. நான் சொன்னதை வச்சு கோரிலேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுது. ஏதாவது டவுட் வந்தால் என்கிட்ட கேளு. Did you all read the postulates, children? Any doubts you have? No? Fine. Okay.
Shall we go to the terminologies used in coordination chemistry? Already I told you few, that is first one நான் என்ன சொன்னேன், central metal atom பற்றி சொன்னேன். Central metal atom or central metal ions ன்னு சொன்னேன். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா coordination compoundல இருக்கிற அந்த metal ion, அதை தான் நம்ம central metal ion or central metal atomனு சொல்லுவோம். Ligand அப்படின்னா any molecule that can either be a negative charge இருக்கிற molecule, ஒரு molecule மேலே negative charge இருக்கலாம், இல்லை it can be even a neutral molecule like ammonia, it's a neutral molecule, or it can be even Cl minus, it can be F minus, it can be oxalato, oxalato னு சொல்லுவாங்க இங்கே coordination compound நேம் பண்ணும்போது oxalate வந்து oxalato, cobalto, okay, the naming will be different. Yeah, Pratap? Cyanato. Cyanato, chlorido, like that. The naming will be different. Okay, சரி அதெல்லாம் நம்ம nomenclatureல பார்த்துக்கலாம். இப்போ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. Ligand எப்படி இருக்கலாம்? It can either have a negative charge or it can be a neutral molecule. You know what is a ligand? Any molecule that has a lone pair. Minimum ஒரு lone pair இருந்துச்சுன்னா, if that can donate that lone pair to the central metal atom, then that is called a ligand. You have different types of ligands in சொன்னேன். Unidentate, bidentate, polydentate. Correct? So you understood what is a central metal ion and what is a ligand. Then I told you about, what is that? Square bracket. Coordination sphere. Coordination sphere na enna? அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் கூட லிகாண்ட் இருக்குது பார்த்தியா, அந்த லிகாண்டையும் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் யூஸ்வலாக. ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் அதுக்கு மேலே தேர் கேன் பி அ சார்ஜ், தேர் கேன் பி சம் சார்ஜ். சார்ஜ் இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். அதுவும் அந்த சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவே தான் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை, நெகட்டிவ் சார்ஜ் கூட வரும் சில டைம். upon the square bracket there can be a charge ன்னு சொல்கிறேன், பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கலாம், நெகட்டிவ் சார்ஜாகவும் இருக்கலாம். So that is called a complex ion. Complex ion நீ ஏன் சொல்கிறோன்னா, அங்கே சார்ஜ் இருக்கிறனால அயான்னு சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா அங்கே மேலே வந்து சார்ஜ் இருக்காது, அந்த சார்ஜ் வந்து இட் வில் பி காம்பன்சேட்டட் பை த கவுண்டர் அயான். அதுக்கு தான் அந்த கவுண்டர் அயானே. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸுக்கு வெளியில் நம்ம போடுறோம்ல ஒரு மாலிக்யூல், இப்போ நம்ம இந்த கேஸில் Cl3 போட்டோம் நிக்கலோட கேஸில், கரெக்டாமா? இங்கே Cl2 போட்டிருக்கோம், சாரி. ஸோ திஸ் இஸ் த கவுண்டர் அயான், திஸ் இஸ் நாட் த லிகாண்ட். இந்த கவுண்டர் அயானை எதுக்கு போடுறோம்னா இங்கே இருக்கிற 2+ சார்ஜை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு. So this is not a ligand. Ligands will always be only inside the square bracket. Square bracketக்கு வெளியில் என்ன இருந்தாலும் அது கவுண்டர் அயான் தான். ஓகேவா? அந்த கவுண்டர் அயானுக்கும் கோஆர்டினேஷன் நம்பருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. கவுண்டர் அயான் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் பேலன்ஸ் பண்ணுது, which is nothing but the primary valency. ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட பிரைமரி வேலன்சியை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிற கவுண்டர் அயான் பேலன்ஸ் பண்ணுதே தவிர கோஆர்டினேஷன் நம்பருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. Coordination number is totally dependent on the number of ligands that is present in a coordination compound. Okay, that is the definition for coordination number. Number of ligands and the coordination compound la evlo irukko adu dhaan coordination number. That is fixed for a particular specific metal. Endha metal eduthalum adukku coordination number vandu fixed. Coordination number வெச்சு தான் அந்த காம்பவுண்டோட ஜியோமெட்ரியே இருக்கும்னு சொல்லி வெர்னர் சொல்றாரு. கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 இருந்துச்சுன்னா அது இதர் டெட்ராஹெட்ரலாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்கொயர் பிளானராக இருக்கலாம். அது கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் பிளானர் தானா டெட்ராஹெட்ரல் தானான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்த தியரி வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரின்னு ஒன்று வரும். அதை நம்ம படித்து அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னு we will understand whether coordination number 4 இருந்தால் there is possibility for 2 geometries, square planar and tetrahedral. ஸோ அது ஸ்கொயர் பிளானர் ஜியோமெட்ரியில் இருக்கா டெட்ராஹெட்ரல் ஜியோமெட்ரியில் இருக்கான்னு எப்போ தெரியும் நம்மளுக்கு? வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை அந்த கார்டினேஷன் காம்பவுண்டில் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ நம்ம ஜென்ரலைஸ்டாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், ஏன்னா we have not yet gone to that point. வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரிக்கு நம்ம இன்னும் போகல, அதனால் we are just talking generally. கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்டாஹெட்ரல்னு அர்த்தம். 6, 4 மட்டும் இல்லை, there can be 5, 3, 7, 12 இந்த மாதிரி. பட் காமனாக வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் காம்பவுண்ட், ஸ்கொயர் பிளானர் காம்பவுண்ட்ஸும் டெட்ராஹெட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸும்லாம் கோஆர்டினேஷனில் நிறையவே இருக்கும். சரியா? ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ ஆல் த டெர்மினாலஜிஸ் தட் வி யூஸ் இன் coordination chemistry. Okay, and we saw about chelating ligands or
Chelating ligands வந்து once அந்த central metal atom ஓட ring like structure form பண்ணிருச்சுனா it is called a chelate. And I told you that நார்மலாக இருக்கிற ஒரு coordination compoundக்கு ஒரு chelateக்கும் என்ன differenceனா chelates are more stable compared to coordination, normal coordination compound. Okay. So இன்னைக்கு since we had a power cut in between, we had started late and we were able to finish only this much, but next class, and don't worry, the battery is the inverter is ready, so next class onwards you will not have this power cut. ஏன்னா இங்கே நிறைய பவர் கட் ஆகுதுன்னு we have got the inverter ready, so there won't be any delay or missing of some time. Okay. Next class I will be continuing with the other parts of this coordination compound, so please be present and don't leave now, I have to take the attendance. Yeah, just wait. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? யாருக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் டவுட் இருக்கு? if you have any doubts you can ask me. Answer your attendance. Sai Rakshana, Aditya Raj, sorry Aditya Raj, yeah. Anbarasi, Anshul, online children please have your controls with you, I am calling your name now. Badri, Deepa Jyoti, Dishita, Farzana, Gautam, Hemant, Ivan, Kalai Selvan, Yes, sir. Harvish, Present, sir. Kailash, Karthikay Balan, Kavya, Yes, sir. Kirti, Krishna, Laya, Yes, sir. Lingesh, Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Present, sir. Pavitra, Pratap, Navina. Present, sir. Navina, you are there, no? Yes, sir. Okay. Akshaya, yes. Mithun, yes. Mithun illa. Okay. Sai Akhilesh, Shaktivel, Present, sir. Saravanan, Aya, Present, sir. Sarukesh, Present, sir. Saravanan S, Sharan Ram, Present, sir. Suraj, Shweta Shinde is here. Vaishnav is absent. Varshita Shri, absent. Vigneshwaran, Sir, present, sir. okay. Yash Praveen, Yashwant Kumar. Yarda Yashwant Kumar. You're Yashwant Kumar, okay. Always this confusion I have. Yogit illa, la. Yuvashri, yes. Not there. Yeah. So, listen here. Sunday you have electrochemistry, and I am telling you the pattern, you know, it's 50 marks, right? 10 1 marks I am going to ask. Question paper is ready. 10 1 marks, 5 2 marks, in which you will have 3 problems
அதையும் சொல்லிட்டேன். 5 2 மார்க்கில் 3 நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், 3 மார்க்ஸ் 5 கேட்டிருக்கேன். அதுலேயும் 3 நியூமரிக்கல்ஸ், 2 தான் தியரி. அப்புறம் 5 மார்க்கில் 3 5 மார்க் கேட்டிருக்கேன். அதில் வந்து மேபி ஒரு தியரி இருக்க சான்ஸ் இருக்குது, மீதி 2 நியூமரிக்கலாக இருக்கலாம். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும். கேஸ் ஸ்டடிலாம் இல்லை. ஏன் அந்த பேசேஜை வச்சே no way. So prepare for the formulas and numericals, book back and in text questions எல்லாம் work out பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லா லாஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோ. நான் கிளாஸ்லேயே சொன்னது தான், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு இப்போ ஒன்றும் நான் டெஸ்ட்டுக்குன்னு புதுசாக சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்குனாலும் இங்கேனாலும் எங்கேனாலும் அந்த கோல்ட்ரஷ் லா, ஃபேரடேஸ் லாஸ், அப்புறம் என்ன நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், அப்புறம் டெஃபினிஷன், கண்டக்டன்ஸ், மோலார் கண்டக்ட், இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி அந்த வேரியேஷன் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம அந்த கிராஃப்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ ஆல் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த டெஸ்ட் அண்ட் ரைட் இட். If you write some nonsense and give me after valuation, then you will see my other face. This time I will not excuse you. Got it? So start preparing from now. Write it seriously. Each and every unit test should be taken very seriously. That's why I am giving one chapter. எனக்கு இப்போ 4-5 சாப்டர் ஒட்டுக்கா வைக்கலாம்ல. ஏன் வைக்கல? ஏன்னா அந்த ஒரு சாப்டரையாவது ஒழுங்காக உருப்படியாக படி. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஒரு அக்டோபருக்கு மேலெலாம் உனக்கு ஒரு சாப்டர்லாம் படிக்க டைமே கிடைக்காது. அதனால் இப்போ டைம் கிடைக்கும் போதே படிச்சுக்கோ. சரியா? Thank you for joining. Sit and study. No good night. You will study. Thank you.